Good morning, grade 6. So, today, welcome to another video discussion for subject for today for science 6. Okay, so week 3 na sa atong second grading, no? So, very good kinaka-asta kita dire. I hope you will listen as I discuss our lesson for today. So, before that, let us have first our morning prayer. So, Father God, thank you for everything, Lord. Thank you sa good weather. Thank you sa health. Thank you sa provide sa amon sang amon nga daily needs, and give us, Lord, the spirit of understanding and the wisdom, Lord, to partake this lesson that you have given unto us, Lord. Thank you sa opportunity para makalearn naman kami ulit despite sa sining crisis, Lord, in the pandemic sa sining time, Lord. Ginabalik namon tanan, Lord, sa imong bugtong anak, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Okay, so let's proceed. So our Bible verse for today was taken from the book of Psalms chapter 1 verse 2, which says, "But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night." So as a Christian who is saved by God, so we must study his law or his word, because every day kinahanglan tang i-meditate ini for us to have a what do you call this, inang Kristohanon nga pagpangabuhi. So pamaagis ang iyang word o kung sa mga commandments o kung sa iyang loda o kung sa mga promises sila gina build up ang aton nga Christian life. Okay, let's proceed. So as a sort of review, last time we have learned about the skeletal system, kag sang parts ini, kag sa mga purpose, kag kung paano ta ini mapabakod ang atong skeletal system. So kag sang ang mas parte pagid ang aton nga muscular system na studian ta naman kag ang mga parts kag kung paano ta ma-maintain ang aton nga healthy ang aton nga muscular system. Okay, so today, do you have any idea how food is broken down into something that can be used up by the cells of the body? So this is an introduction to our new lesson for today for the digestive system. Okay, so about foods naman ta kung paano ini break down sa aton nga body. So first, the digestive system is the one responsible for the process. So the system is composed of a long tube called alimentary tract with the following parts. So amo ini sa mga parts ang aton nga digestive system. So gin-generalize ta na, ginatawag ta sila ini alimentary tract. So the accessory organs, the liver, the gallbladder, and the pancreas. So likewise help in the digestive process. So muna sa ang accessory organs ta tatlo, ang liver, ang gallbladder, kag ang pancreas. So there are two types of digestion. First is the mechanical digestion, o kung ining mechanical digestion halini ini sa mouth ta, wala pa sa kasulod sa aton nga tinae o kung wala pa sa natunaw. So, kung matunaw ta na sa ang tawag ta ini sineis ang chemical digestion, wherein ang digestive enzymes ga-break down sang macromolecules kag nag-help ini man sa sang acid ini sa gina-help ta sang acid ta sa aton nga sulod nga tiyan o kung sulod sa tinae ta para ma-break down ang mga pagkaon kag ma-absorb sa aton nga cells. So, ang mechanical naman niya, so large pieces of food become smaller pieces, so gina-ready ni sa chemical reaction. So paggamit sa aton nga baba hasta diri sa aton nga esophagus. Okay, so discuss na sa karon. So food is broken down by two actions. So nasiling na physical o kon mechanical, pag isa pa mouth ta kag sa diri pa way pa sa sulod diri sa aton nga sulod gid nga tiyan, diri pa lang ta sa upper part sa aton digestive system sa mouth, sa esophagus. Okay, so ang chemical naman niya may help na sang mga enzymes kag sang mga acids o kon carbohydrate molecule. So these are the parts and function of the digestive system. First part is the mouth. So the mouth digestion starts in your mouth, of course, where the food is mechanically broken down through the process of chewing. Mag-usap kita. And chewing is also called mastication. The teeth cut and grind the food into smaller pieces. So kung paano ta mag-usap sang pagkaon. So ano na sa ganyan? Mechanical process. So as the food is being chewed or masticated, the salivary glands secrete saliva that contains the enzyme called amylase, which breaks down starch into simpler sugar. So nag-release kita sang laway o kon enzyme called nga amylase.
So next, manaog na kita sa esophagus. Sa esophagus na kita. From the mouth, the chewed food which is termed as bolus will now go to your esophagus. So once nga nausap ta na sa tawag tina sa is bolus. So manaog sa esophagus. Muna sa esophagus. So the esophagus, also called the food tube, is a long tube that connects your mouth to the stomach. Gina-connect sa esophagus ang mouth ta sa stomach. So how about the peristaltic movement? So ang peristalsis o ng peristaltic movement is a series of involuntary wave-like muscles. So the peristalsis is the continuous contraction of the esophagus muscles that pushes food down to the stomach. So kung mga kung ng mga food na nga dugagutok na dasa nga dumatsaga ng madunlan ka, ginapamaagi na sa sang involuntary nga muscle sa aton nga esophagus. Tawag sina ang movement is na isang peristaltic movement, ang wave-like do ginamatamat siya panaog. So now we will go sa dalom sang esophagus. First is the mouth, esophagus, kag stomach. So a stomach, from the esophagus, the food is pushed down to your stomach. The stomach is a pear-shaped organ that performs both physical and chemical action on the food we eat. And both physical and chemical digestion takes place in the stomach. The chewed food, o kon bolus, undergoes a chemical digestion with the help of gastric juices and enzymes and forms into a new composition called chyme. So once nga naagyan na sa sang gastric juices kag enzymes, ang bolus, gina-form na ni sa stomach, sa sulod sang stomach, sang chyme. Okay? Next, manaog pagid ta sa small intestine. So from the stomach, the food goes to the small intestine for final digestion o kung dira na sa tunawon ang pagkaon. So the small intestine is coiled tube which is about 7 meters long. Abo perti kalaba, no? It comprises the longest part of the digestive system. So the small intestine is the longest part of the digestive system. Next is the villi or the intestinal villi. So the small intestine has millions of tiny structures. So pasensya lang ka nag-brand out din sa mo na. Called villi are responsible for absorption of nutrients into the blood for the nourishment of body's cells. Amo na sa compose ng aton nga small intestine ang villi. So large intestine naman, manaog pagid ta sa large intestine. So undigested food is passed down into the large intestine. So mayara nga na-digest nga food o kung naturang nga food kag mayara nga undigested food kag amoy inisa nga napagwa ta sa aton lawas. So the water from the undigested food is brought up and absorbed and brought back to the body. So na-absorb na ang tubig sang food sa aton nga lawas pero mayara nga unabsorbed o kung undigested nga food. So the bacteria living in the large intestine help in breaking down food remains until they become waste called feces. So ang bacteria sa aton nga large intestine nabuligan niya para maghimo para ang undigested food mapagwa o kung mahimo sa nga feces. O kung ano ni sa. Okay, so I hope you knew it or you knew what is feces. Next, rectum and anus. So last part na to sa aton nga digestive system. So the rectum and the anus are the last part of the digestive tract. So the rectum serves as the temporary storage of feces before they are expelled from the body. So ang rectum gali amo ni sang naga-serve sa nga temporary storage o kung sulod lang sang aton nga feces antes tay pagwa sa anus. Tandaan nyo gida? So when the rectum is filled with feces, so puno na sa sang tae na sa aton nga tiyan, the rectal wall will stimulate the urge to defecate. So ang rectal wall na sa may ara na sa gali sa mga sensors da amo na sa kadu kapamusonon kita kag magwa sa anus. So accessory digestive organs. So during the digestion, there are 3 organs that aids in the digestion of food. Ano to gani? Ang liver, ang gallbladder kag ang pancreas. So the liver, located near the stomach, produces bile which is needed in breaking down fats. Amo ni sang apdo. It also stores minerals like copper and iron and releases them when the body needs it. So importante man sa no kay gina-store ang iron kag ang copper. So may ara tagal isang iron kag sang copper gid sa aton nga lawas. So the gallbladder naman is a small sac situated under the liver where bile is stored. It releases the bile into the small intestine during digestion. Amo na sang gallbladder daw, dra na da sa may unod nga apdo. Pancreas. How about the pancreas? Is an elongated organ